Muri Zimbabwe. Welcome back pamzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand. Neni wenyu wechidhaka wekuziva. Super. So muri Zimbabwe things are happening, and the things are happening at a very, very fast pace. And I don't want to lie to you. Musanyipegwa nevari kutaura zvakati vachitaura zvakati. You know, tetaura nemacomrades. Tetabata deep state. Ikatipa information so that Zimbabweans know what is happening. Welcome back. So, Zimbabwe, right now, tine news dziri kutiudza kuti Nhasi kwazoudzwa munhu wese umwe nomwe waudzwa tatwake tunoenderana naye. Zimbabwe, so there is a meeting yaita take place, and there is craziness yaitika muZANU-PF. So this wasn't a government meeting, it was a ZANU-PF meeting muri Zimbabwe. Bato ZANU-PF. So bato ZANU-PF muri Zimbabwe riri crazy, you just don't know it. Munongonzwa kunzanzi zvikazoita sei, but bato ZANU-PF bvunzai isusu tenge tichimanuva mariri tichirionera, riri crazy. So remember nyaya yakataurwa, like the move yakaitwa naZiyambi pavaipusha cab 3 vachitaura ivo kuti MPs eZANU-PF haasi kuzobvumidzwa kuvhotera no to cab 3. If you do that, tichakuita isusu maparty recalls zvokuda kuti tichakudzinga basa mu parliament. Remember zvakaitwa na Chabangu achizviti secretary general weCCC, and then ndobva aenda kumberi achiita recall members from the parliament, and parliament ikazvibvuma, vanhu vakadzingwa mabasa, pakaitwa new mavotes. Chabangu tikafunga nezvazvo, misodzi yedu inoti chururu, wakatengesa. But anyway, let's come back to this nyaya Zimbabwe. If it's nyaya Zimbabwe, it's a lot of people. So things are happening in Zimbabwe. So I'm saying to you, Zimbabwe, remember nyaya yakataura kuti tushashandisa advantage iyo, and then we recall people. So Zimbabwe, this has been an issue. Like, haisi kudebate, but right now tiri kunzwa isusu kuti mukati meZANU-PF pane vasimudzirana matemo, pane vasimudzirana makano, pane vasimudzirana zvibhakera, kwete on a physical level but political level, because Ziyambi is under fire. Ziyambi ari kupiswa muri Zimbabwe. Ziyambi ari kupiswa na Tino Machakaire, ari kupiswa na Chris Mutsvangwa, ari kupiswa na Mai Mutsvangwa, ari kupiswa na Nick Mangwana. Andi muri babata. Ari kupiswa na uyu unonzano George Charamba. Muri Zimbabwe, let me get into this information. So remember, makanzwa imimi, a few days right now, news dziri kutendera about the list yevanhu vari kurongegwa kudzingwa pamwe chete naChiwenga. Kana chiti kudzingwa muZimbabwe, mostly kushiftwa position. Takataura kuti Chiwenga arikuda kukandwa paMozambique. Chiwenga arikuda kunzi anoita ambassador. Right now kune news dziri kutaura kuti 26 diplomats who are in other countries as ambassadors, as blah 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 diplomats, chakadaro, and these guys, 26 of them vari kuda kudzoswa muZimbabwe, and then poshiftwa popiwa new people. So what is happening in this move ndechekuda iso. Tera inzwai munzwe muri yeZimbabwe. Chiri kuda kuitika ndechekuti right now Munangagwa unenge ane tuma moves. Munangagwa anenge achimova. In fact, vanenge vachipanana ma-advice. So there is a lot of guys who are suspected kuti these generals, retired generals, ZANU-PF, etc., those who are serving generals, etc., kuti these guys are aligned to Vice President Constantino Chiwenga. And since they are known kuti they are aligned with Constantino Chiwenga, right now, the best way, even tisati tabudisa Chiwenga munyika, the best way is to make sure that VP Chiwenga vasiwa vamire pamene, vari one. And to make sure that VP vasiwa pamene vari one, who is to move some of his top allies who have got power, influence
over the real serving militaries, over the real serving military generals. Andidi. So, kuti achieve that, chirikufana isusu to first recall the agencies who are outside Zimbabwe, who are representing Zimbabwe, kuma embassies, kuma consulate, kuma chichi outside. Right now, I know, Zimbabwe imagine information, but that's why you are here. So right now, Zimbabwe in about 41 embassies are outside Zimbabwe, including my consulate. So it's not really a full embassy, but it's a consulate. But in a 41 according to the information. Right? So let me give you some information, Muri Zimbabwe, because you are my people. You deserve kuziva. That's a good thing. So, worldwide, pasi rino rine nyika dzakawanda dzinopfuura 40, dzinopfuura 100, dzinopfuura 200. I think it's 200 and something countries worldwide. And so you would think Zimbabwe inofanira kuita an embassy in each and every of those 200 and something countries worldwide. Right? But that's not the case. You have to be strategic, because my embassies, they cost a lot of money to maintain an embassy in a country. It costs a lot of money. So you be strategic. Munoisa ma embassies mostly kunyika dzamunolidzana nadzo. Kunyika kune also a lot of your citizens. So Zimbabwe, same South Africa, obviously in an embassy, but I know embassy in also a consulate. Embassy in Pretoria, consulate deal nema Zimbabwe citizens mostly to help them with papers, etc. So you don't have to go to an embassy. You can go to so Johannesburg kune consulate, and then Pretoria kune embassy yeZimbabwe. So maZimbabweans ari kunze kwenyika indai kuko kana manetsekana vanofanira kupa help. So right now tiri kutaura kudai, so tataura kuti pane 26 vari kuzoitwa recall. Hasazvaitika yet, but tiri kunzwa information kuti zvichaitika very very soon. So when these guys vaitwa recall and then papinzigwa vanhu, so the people who are going to replace these guys, macomrades ari muno muZimbabwe anofungigwa kuti they are aligned with Vice President Chiwenga, kana tikavakanda kunze kwenyika ko vachaita sei, vachabatsira Chiwenga how. Anditi, boys muno Zimbabwe, you don't understand. Some of you think kuti Chimurenga ichapera, but it's too early for Chimurenga chino involve kubigwa kwevanhu marights avo ekuvhota, kunzi vanhu hamuchavhoti. Hachisi Chimurenga chinongopera zviri easy. There are moves, there are plans, there are this, there are that zvezvichiitika behind the scenes. Muno Zimbabwe, so tiripo panapa pamuzinda wevanhu. Ndakupai this information yekuti munzwisise kuti munhu nemunhu ari kuudzwa pake, and it is happening on that level yekuti inenge chingo information techilika ziyambi wazodai, so ziyambi wakagagwa. So tiri kukuudza kuti ziyambi wakagagwa nevakomana vatakudza kubva kuna George Charamba, Chris Mutsvangwa, mudzimai wake, Tino Machakaire, the guys who are on the list, because they think Ziyambi is one of the guys who are the biggest influencers vari kuinfluencer chi Mnangagwa kuti aite mamoves aya. Because so kana muchinzwa imi kunzi iri timu rese ratataura iri, vana George Charamba, Mutsvangwa nemukadzi wake Tino Machakaire etc, tichikudzai isusu kuti these guys vari palist rekuti vachadzingwa pamwe chete naChiwenga, zvirova kuti ndo vacho vatiri kutoexpecta kuti izvezvi pari kuitwa these 26 changes, there are some of the people vachabudiswa munyika. Zvonzi Chris Mutsvangwa tazoona kuti angwara, so toda kuti tiite business nenyika yakati, so tamindisa ikoko. Chiwenga takatonzwa kuti arikuda kukandwa kuMozambique neEswatini. Anditi muno, so stay tuned, keep your eyes open, a lot is happening, and isusu pano tichange tichikupai all of the updates. Rugare ngaruve nemi.